wa chama anzilishi wa taifa letu la Kenya, chama ya Kanu. Familia ya baba yetu mzee Moi, wana Kanu, wana Baringo na Wakenya wote, wacha nirudie tena niseme hamjambo. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi, tumefika leo hapa Kabarak, mahali pa mzee baba yetu rais wa pili wa Kenya, mzee Daniel Toroitich arap Moi. Nyinyi mnajua hii maneno yote imesemekana hapa, mimi najua ni kweli, mimi najua na mimi ndio nitajibu. Tunaelewana? Anel jitana mangale mama jo wame Gideon anano ame jitage ane jito sawa. So kabla sijasema, kwanza mimi nataka niseme nimefurahi sana mimi mwenyewe. Unajua wakati tuliongea na huyu ndugu yangu Gideon, tukapanga maneno ya zamani, tukapanga maneno ya hapo katikati, tukapanga ya maneno ya sasa, tukapanga ingine ya mbele. Lakini sasa baada ya sisi kukubaliana, sasa ikatokea maneno. Sasa hii maneno yote tutakubaliana, nani ataenda kusema hii maneno? Si ndio? Na itaenda kusemwa wapi? Si ndio? So mimi nikamwambia Gideon, mimi ndio nitakuja kusema. Na alafu akaniuliza, unataka tukuje tuseme wapi? Iko State House Nairobi, iko State House Nakuru. Mimi nikamwambia nilikuja kwako siku ingine, mahali inaitwa pale kwa Makonge inaitwa nini? Alfega. Akaniambia hapana, nimehama sasa, siku hizi mimi niko Kabarak. Nikamwambia hiyo maneno mzuri sana Kabarak, sasa tuweke maneno Kabarak, si ndio? Na kwa sababu hii Kabarak ni nyumbani kwetu. Hapa hatukaribishwi, sisi tuko nyumbani. Mauna hii Kabarak mimi naelewa sana. Rooms yote hapa kwa mzee, najua iko room gani, iko maneno gani, najua hii pani dining hall iko wapi, ile mahali tulikuwa tunapangwa iko kona gani, namna hii. Si ndio? Na pia nimetembea na mzee kwa ile kombi yake hapa Kabarak, nimetembea almost everywhere. So mimi nikiwa hapa niko nyumbani. Nilisema siku ile tulikuja kumsindikiza mzee, nikasema ya kwamba mzee Moi alikuwa mzee wa familia hii, baba ya familia hii, lakini vile vile alikuwa baba ya jamii nzima ya Wakalenjin. Na Mungu akamjalia akawa baba wa taifa la Kenya. Si ndio? Na niliambia this family siku hiyo ya kwamba tunawashukuru kwa sababu nyinyi mulikubali tugawane baba yenu na sisi wengine ambao hatukuzaliwa na yeye.
you accepted to share, and I remember saying it because it is the one thing I believe in, that you accepted to share your father with us. He was your father, but he also became a father to many. Many of us included, specifically myself. In Moi's political journey, and it is long, many years, the rest of us were privileged to work with Moi in the final years of his presidency. And if there was a person, and Sunkuli knows, if there was a person close to Mzee Moi in his last years as president of Kenya, it was William Ruto. So ni kweli, that is the truth. And I know Mzee Moi mentored many people, many leaders in many parts of Kenya. And he made a huge contribution to our nation. But if there are leaders who are the last bones of Moi's political life, I am among the last born, Mimi. So, as my brother Kipsiele here, Mr. Towit, akitukaribisha hapa nyumbani kama kitinda mimba wa Mzee Moi, mimi pia kama kitinda mimba wa Moi wa siasa, mimi nawakaribisha nyumbani. This is our home. Umesikia? Niko hapa sasa. Yes. Nawakaribisha nyumbani. Sababu wakati Gideon alisema tukuje hapa, mimi ndio nilifurahi zaidi, nikasema basi tuende nyumbani. Wengine walikuwa wanajaribu kuniambia, "Oh, unaenda Kabarak, unaenda Kabarak." Sasa mngetaka tuende wapi? Si Kabarak. Si hapa ndio nyumbani kwetu. Yes. Sisi ni watu hapa. So karibuni sana. Wale mmetoka mbali, wale wengine karibuni. Karibuni. Na mimi nimekuja hapa kwa sababu mnataka tukubaliane na nyinyi. Kwa mapenzi ya Mungu, kwa kura zenu na kwa maombi yenu, mimi leo ni kiongozi wa taifa la Kenya. And I don't take it for granted. It is because of the support of millions of Kenyans, the prayers of millions of Kenyans, and their goodwill, that today, by God's grace, I'm the president of this great country called Kenya. Na sababu hiyo, chama cha Kanu ndio chama iliyotusaidia kulete independence katika taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? And if there is a political party that must mind about what Kenya becomes, it must be the founding political party called Kanu. You must be interested on what happens to Kenya. Our forefathers, the people who made huge sacrifices to found this country called Kenya, made huge sacrifices so that we can be an independent country, had a vision for this country.
And their vision was for a united, prosperous country called Kenya, where no citizen is left behind. Ni mnanielewa? That is what informed their sacrifice. They did not make sacrifices so that we can be disunited. They did not make sacrifices so that we can be backward or poor or uneducated or sick or unable to do the things that makes this country great. They made sacrifices so that this country can thrive and become a greater nation. And I want to tell you, good people, especially as I speak to those of you who are members of the founding party of our country, that the sacrifice that were made that time is because so that we can get rid of ignorance. We can build for education. And that is why President Moi, taking over from the founding president of this country, became a great champion of education. He made a huge contribution to education because ignorance was one of the biggest things we wanted to get rid of in this nation. It is the reason why President Kibaki, taking over from President Moi, rolled out the free primary education program, building on what President Moi had done. It is the reason why my predecessor, President Uhuru Kenyatta, worked on 100% transition because there were too many kids falling through the cracks in the education system. And it is the reason why today, under this administration, I have made it my purpose to make sure that every child who is in school, from free primary to 100% transition, we ended up with so many children in school, but we had shortages of classrooms, we had shortages of teachers, and we had limited funds to teach our children. Those are the three things that have become my intervention in the education sector. Today, we have hired 100,000 teachers, the highest in Kenya's history, because I am building on what my predecessors did. Today, we have built in the last 3 years 23,000 classrooms, again to make sure that every child who goes to school has a classroom and a teacher. And as a result, we have also come up with a new student funding model that now provides enough resources for teaching in our universities. Universities that were struggling because we had too many children and we didn't have the resources to teach them. I am telling you this because I want to take you back to where Kanu began, the foundation that was laid. Secondly, we also agreed that we needed to deal with the challenge of health. You know what Moi did with the Nyayo wards in hospitals. You know what my brother, before my brother, you know what Mwai Kibaki did to try universal health coverage. We didn't succeed. We tried universal health coverage under Jubilee. We didn't succeed. Today, because it's a legacy that we wanted to be rolling out universal health coverage. It is the same thing we are doing in agriculture. It is the same thing we are doing with our economy. And I want to tell you, it is because of this reason that I look for my brother Gideon.
Nyinyi mnanielewa? Yes. Because Kenya is not supposed to be a third world country. And we can change this country, my friends, in our lifetime. Many people never believed that we could transform our agriculture, reduce fertilizer, provide seeds. Today, our coffee farmers are earning more. Today, with the cartels that were there in the sugar industry, today we are selling more tea. Today, we are doing more in the agricultural sector. Not many people believed it was possible. Many people did not believe that it was possible to roll out the housing program. It has been in our books for 30 years. Today, we are building 170,000 houses. We are building markets. We are building hostels. Many people did not believe that it was possible to straighten our education. We had problems with CBC. Today, we have straightened it. We had challenges with our economy, serious challenges with our economy, huge debts, inflation 9.6%, exchange rate had gone to 167. All the reserves had gone down to 5.7. Today, our economy is doing better because we have done what we need to do. But even though we have done whatever we have done with the economy, even though our inflation has come down to 4%, even though our dollar reserves have gone up to 11.8 billion, even though we have reduced our exchange rate to 129, and we have done all the other things in health, in housing, in agriculture, even after doing all that, I want to tell you as Kenyans, and I want to speak to you as members of Kanu, that is not enough. We need to lift this country to the next level. We need to lift this country to the next level. And I have had a conversation with many leaders. I will confirm to you here, I have had a conversation with the Honorable Raila Odinga. And I have told him, it is important for us, despite everything else, we have the potential to move this country to the next level. I have sat down with my predecessor, President Uhuru Kenyatta, and I have explained to him that we need to move this country to the next level. And I have looked for my brother Gideon. Yes. And told him it is time for us to move Kenya to the next level. And for us to move Kenya to the next level, we need to pull together. We need to work together. And that is why I looked for my brother Gideon and I told him, we need to pull together. We need to work together. I want you to come and help me pull this country together so that we can elevate Kenya to the next level. Nyinyi mnanielewa? So, kama iko makosa imetokea huko anywhere, blame it on me. Mimi ndio mwenye hii maneno yote. Na Gideon nikamwambia, Gideon tafadhali. Nyinyi mnanielewa? Yes. Because the destiny of Kenya is far greater than what I can get, what Gideon can get, what the next leader can get. Pulling together, we can lift this country to the next level. And that is why I want to ask you, as members of Kanu, you have the greatest stake in the future of this country. You want a successful country. You want us to move this country from the third world to the first world. Sindio? That was the motivation. That was
the inspiration of the founding fathers of our nation who are in Kanu. And that is what I intend, working with my brothers, working with my sisters, working with all Kenyans, for us to lift this country to the next level. In the last 3 months, actually 2 months, I have had a conversation with all our members of parliament from all regions of Kenya. Because, sikizeni, tumechelewa. Hii inchi imechelewa. Why do I say so? Nataka mnisikize vizuri. South Korea ilikuwa kama Kenya in 1963. Same GDP, same education, agricultural country like us. But today, the GDP of South Korea is 20 times that of Kenya. Ninyi mnanielewa? It is 20 times that of Kenya. In fact, mimi naenda Konza on Monday. Konza City on Monday. Konza City tumejenga na 80 billion shillings tulisaidiwa na South Korea. Just imagine. South Korea yenye ilikuwa kama Kenya in 1963. We need to ask ourselves, what did we get wrong that they got right? Because it is possible for this country to be different from what it is today. Nyinyi mnanielewa? Let me give you another example. I invited the Prime Minister of Singapore. He came to see us here in Kenya. Singapore was a slum like our Kibera here in 1963. Today, Singapore, 98% of their citizens are homeowners. 98%. They are in the first world. Today, in Kenya, 7 million people are living in slums, and we are in the third world. Sasa mimi nauliza nyinyi, jameni, mnataka tuendelee na hiyo barabara? Tuendelee kubaki nyuma? Yes, we must stand together. We must think together. We must pull this country out of the third world. And it is possible for us to do it in our lifetime. And that's the reason I have looked for my brother Gideon to come and help me pull this country out of the third world so that we can have a progressive country. Nyinyi mnanielewa jameni? Kunias ogaswa. Kanyo asamo piga baringo. Amu atinye boisiet. Agame ameje ay konget. Kogase? Ameje ay kapsa konget. Amui. Jigele, moi, mami, amasabi. Mau nado? Kogi majita Kalenjin ko leiwe. Kile yetun ko ba emet kablela. Komme anangoso. Kuma me anyun sabi. Anane ole. Okasi. Kunias magablela jinde Arab de moini in Gideon Guane. Ais. Anane. Kemajas ke na memoni. Akame je toret ke. Ingelle kinge ngatete ain atete alenine ongetet ngalet je housing kole mbiga lage lembet ngalejo. Rani gete je met kimiki netom gigere. Ki gale jo kiteje ngalek chun tugul.
ageribe uchumi, ageribe ne. Ingen bijwe bine ngot komi wabunge ing yu chemeche komwa ngalek chebo iman. Kokingokona kiroktarab Kenyatta, kokimi tuyet nekimi Masai Lodge yun nikibo biikab Azimio. Kokikaba wajumbe chu ikibo Azimio betusiek choto. Ipkecham anyun kot kelechigei arap Ruto ini uchumi arawek somok kolul. Amu kitokos banda. Lakini mokotorto kamuktaindet ilen kilul. Makiyoche ukarabati emet, yoche ukarabati uchumi nikiakomeche kong'ei ko kiapangan kweli. Inflation nikimi barak olin kikonyo yu. Exchange rate kiakokwaman kolo kiachul. Komwoe biikab IMF oin kolen kikotesak nguno emetab Kenya uchumi kiki namba 8 kimi rani namba 6 en Africa. Anane ole. So kokanyo asomok biikab Baringo alecho kine omoche kepingan ke Karamoini Gideon omoche komi yun ami yun kiyam no kibo oin kiyam no kibo oin anan omoche kototesetai anane biikab nenguno ngosise biikab Baringo kakimwa chebo iman omoche man kengalal kele sikomi arap Ruto kokwerie serikali omi cheboto chelache koik ing timin yun kweli hapana mauno. So kimi yura au kanyo mwenyewe otorwe lengarop taman amayo kuchi siwagero konda eng konda alechok ochunde Gideon ini keboishe tuwai ketech ngalekab emet nebo tai nyokotoreto kepangan nimbo emet nin chang kokesich akichek ngetik siku hizi chuto chu chep kenyisiek 30 32 somok mut kwai chuto chu mi yu akichek ngoto komeldagei chuto chu mami ngala sikineti polepole ngomai kosir kelechi hey kasirto kelechi akengyo batai anane kwani ane kyai kumujumbe kiatinye kenyisiek ata kimatinye kenyisiek 30 ang Gideon ine kumujumbe kenyisiek ata kimakobo ibantanyu omoche ketepto ano akipanganis kunoto ochamwa Gideon ini keboishe tuwai biikab Baringo kole ne nguno kole keboishe tuwai ama omoche kwanykwany ngalek eng yu akiboishe tuwai kepangan emet nin kepangan kot kowalak emoni konoas nikanyo komwa sine ole kotakimwoiwo kai mapema kakile kobiro kasis eng kimasta ulo onyoiwekat waiso kotokobiro kasis makipangan ake ngolo kokimwaite ko kikoik inen kunoto lakini isi ara makakebwa akokanye kesomok kele kimeche keboishe pamoja akemeche kebe bani pamoja akameche amwochi kongoi Gideon amu kingengalal koek muren kolecho ingwe arap Ruto ngatoretin alechi ichundeni ngotep koboryo kijanaechu ni kole ngachundani ngoboryo kijanaechu akichek kotesetai nganyo anendet toretin ara koai makosa Gideon kokanyo kotoret nebarnyo biikab koroni akot akine betut ake
tos maibu akot ketit akot agenge nyeketeke kot nikibo Arap Moi. Ko ngonyo murenoni nyokotekwo akine kot komi makosa. Hapana, lakini mongetin moboryeno mising, koboryeno yani. Hapana. Otawa se biik alak kele konerekyi Gideon amune? Konerekyi Gideon ko kenyo kotoreto? Maonerech anan ko maonai? Araisi kanyo asom ale kokono chichi keboisie tuwai oliki. Unoto? Kakochomwo? Olenji eut Sara kale kakechomwo. Sasa hii kolecho arib Gideon. Sasa hii biikab koroni. Sasa nengosiseman kabisa kiribech kuko ing yu kot koru. Anan ne? Kirukta nekitinye kuko komanotinye ra. Ko ngot ko kiribo kuko konyo konaman simarib Gideon ini akine. Anan ne? Akarib chun tugul chebo gaa. Kot kebangan kot kosulda. Anan ne ole? Amache atebena ki. Amu akot akikwek otinye makosa. Otinye makosa. Amu hii okaso. Sasa emetab Kenya ko bara. Orojun boch Busia. Orojun boch Kisumu. Angjun boch ainet nin boli. Matulwang kamasi. Maneng kamasi. You know? Anane. Sasa hii biikab koroni. Kawe kabisa abarbar emet kotabaru ngecheret. Anane. Nebo emet. Kwonge biik ing Kenya kele kitepto ano kai? Kele kimi nikikile Arap Moi. Uruni kakoit age nekile Arap Ruto. Kono katoleni si ara chichi kakokilgei kakobor ngecheret koit kai ongetiji. Komoche koik akwek yosule. Oribe. Obongoni. Kanyi kerib tugul. Ngalyo asno. Anane. Maunoto. Ako kokas melengele mutahi nguno konama kaibu kele kakile kimi chito yo nikitun koy boisioni motok. Kuye kiyara Moi kotok nebo Kenya. Aborborit nip kokas mat. Akabongoni kot kopanganak. Ane. Kwabongoni ayin kotami tek kole ii. Ko nguno ami yu mabongoni ko. Motechu ngololing barabara wala ngoto ngalalat koro. Sige kepangan. Lakini kamwa chebo kutit chechang anane. Ingen ile mi biik alak chechang chemi yu. So mimi nimekuja. Si ndio watu wa Baringo? Na nimekuja mimi ndio tumeongea na my brother Gideon Moi. Na tumekubaliana na yeye anisaidie tupange mambo ya taifa letu la Kenya. Maendeleo ya Kenya imechelewa. Kenya imechelewa miaka nyingi. We are not supposed to be a third world country. Na ili tuweze kusukuma mambo hiyo ya maendeleo, mimi nimeomba ya kwamba I need more hands. We need broader goodwill. Na ndio sababu tulitengeneza broad-based government ili tuhakikisha kwamba yale ambayo ni ya muhimu kwa Wakenya wote tuweze kusukuma iende mbele. This is not about individuals. This is not about personalities. This is not about parochialism or corners or regions. This is about Kenya. And I want to ask you as the good people
of the founding party of our nation to accept for us to work together. Tunakubaliana? Mmekubali nifanye kazi na Gideon? Tupeleke mambo mbele. Ya pili, mimi nataka vile vile, mnajua mimi ndio nilikuwa Secretary General ya Kanu, na sasa tuko na Secretary General mwingine hapa, Bwana Wainaina. Si namna hiyo? Mimi nataka tukubaliane na nyinyi, mkubali ili sasa tuwe na formal engagement kati ya Kanu, si ndio? Ili Kanu sasa iwe part of the government of Kenya. Si mnajua tuko na serikali ya mapana na marefu, inaitwa broad based. Anan broad based kwa kile ne? Hiyo ya mapana na marefu. Sasa tupanue hii serikali, Kanu ikuwe katikati yake, ndio tupange mambo ya Kenya pamoja. Nyinyi mnasemaje? Iko sawa? Tufanye formal engagement na Kanu? Ndio tuwe kwa broad based. Hebu nione kwa mkono wale wanasema bas. Wana chairman. Kwa taruna NDC. Maumia hata bigura na hata NDC. Sasa hii watu wamekubali tufanye kazi mimi na wewe, tufanye kazi ya broad based, na ya muhimu zaidi tupange mambo ya Kenya. Mimi najua kuna concerns ya mambo ya maendeleo, si ndio? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi, kwa sababu ilibidi kwanza nipange mambo ya uchumi because we had a difficult time. Lakini sasa tumepangana vizuri, sasa uchumi iko sawa sawa. Mliona juzi barabara ile mliniuliza zote za Baringo, sasa nimetangaza niko na pesa ya kuwajengea. Muliona ama muona? Muliona? Sasa nimetangaza yote, kama kuna moja mbili imebaki nitanyorosha, alafu tutajenga. Jambo la pili, mimi pia nimewapangia Kabarnet tuweke stadium ya kisasa Kabarnet. Na hamuku niuliza, mimi nilipanga mwenyewe. Agere jita ni miyu nileni, gimwangale kab stadium, amwangale kab stadium, giinge niligimi stadium, nigimeti stadium. Sinamna hiyo stadium before the end of this year, in another 2 months, mimi nakuja kuanzisha stadium Kabarnet. Before August next year, stadium yenu itakuwa kamili, itakuwa imekamilika. Sini hapo mahali tunakutananga hapo chini? Tuweke hapo. Ndio tu maneno isonge mbele. Si mnaona nimejenga mahali ingine huko? Sasa ya Kabarnet ndio hiyo. Ya tatu, baba yetu Mzee Daniel Arap Moi alikuja kutujengea University Eldoret, inaitwa Moi University. Si ndio? Aoge Moi walejo amugite kugo University Eldoret. Kwanne Arap Ruto na ateje University na Kabarnet. So anyone arawa nita ninyone ni ngalen kogo ne gore tingin Kabarnet High School yo. Tunakuja kujenga sasa University ya kisasa ya Kabarnet. Siko kobarait Kabarnet agenyoru biik che tesetai, walimu wanafunzi tayari wamepatikana, wanafunzi tayari wako pale. Tunataka tushirikiane tuende mbele. Unaona ngaleka beek, unaona mambo ya maji. Ilikuwa juzi na team kubwa ya mambo ya maji. That is my next plan ya mambo yenu ya maji. So barabara tumepanga, university iko hapo, maji iko hapo, electrification iko pale, mambo yale mengine yote. Mi barabara korok nigimiyo nigile poror something ngyo uchi somewhere. Nigikamoi wa bicha lake ngyo kikawe kanisa yunda kyu. So angale kanyunjun alak. Harai. Nguna kakorata kot kuni. Komakachakta boisionik. Anane o biga poron. So
komameche kotamwa kosiryo ngong'ololi ing yu sokwek ami gaa. Okwek che toek eng kabarakini ane abo gaa. Arare ole unoto mochongoi omoche kolia mochongoi title kagas amakolo ngalen chito nebo title koro ni miu wewe Nixon ibichop title chebo mochongoi ngamwau akiibu anane atinye biik chekinyi ola tugul so watafanya hiyo kazi ko rani kagas barabarosiek cho tugul chakomwa soso angen ale kimach kokwaman kidogo nebo karandiun kole lakini achule mi contractor yon ui metit mangen ale kiyam koroiton lakini sige ngochesan komande nyundoit metit. So ameche kekoshine kuni. Si tumekubaliana ndugu zangu, mimi nimejileta hapa mwenyewe na mimi nikuja niwaeleze, tunataka, mimi nawaomba tutembee hii barabara pamoja, tuunganishe nchi yetu, tuunganishe wananchi, tuweze kuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya. Na nimeongea na viongozi wengi, moja yao akiwa ni my brother Gideon hapa, ili tuweze kupanga vile Kenya itaweza kusonga mbele. So mama jaga mosirio angenale ine kobwa obunu loin oiso kobwa obunu loin ngolin akano maunata akongen ole ki students chebo aramo nane maunata so tokomias betut nekebwanas nyekebongoni ngalekab maendeleo chebo koroni, lakini akot melen nyekebongoni nyoelesono alechino kait noyun amu bongonotin tiyari wabunge chuomiyu chukwaget chumiyu keng'ololi kote ngelebi kidogo koit kebangan so that we make sure that mambo ya maendeleo inaendelea katika sehemu hii. So sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika Baringo, kufika hapa Kabarak na kuzungumza na nyinyi. Nyinyi mnajua hakuna mtu wako kwa uongozi katika Kenya hii ambaye hajapitia chama ya Kanu, si ndio? Mimi nikiwa moja yao, si ndio? So tunataka tufaulu tukiwa pamoja. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Ara yagitarisingyo kemoche kongetin Gideon mainyera ne bongoni biju ane jitab ko bongoni bijura ane yani no gere nguna olendo sobwa banda teni asi nyoru asinyo weke kapelani akamiu bana wasikana hiyo. So lakini ameche otala ongen kitala ameche otala mingala relax sasa namna hiyo haya kakuchamwa Gideon au kakuchamwa ng'echeret Baringo hii ara uline ukono ng'echeret anan moche sibowae ng'alek alak ukono wale wanasema nione kwa mkono wale wanasema bas ara isine ngale nungen tarikit nekibire kura nyun ochulwale ye
Agoi, majatemenagi. Yega matuko telil Gideoni. Kolia mogo no ngejarani ko kano post kwa sikongete sin si awale ke agine isale ara moge lo riba to limbaga ole ne yema to ko gara mo ini ko maga kano post ni mi ole ne unada ebunione so omwajine yuwa tupchosek cha alak cha olechi kagecham tenirani ketai anane ole unata ara ngo kororon kabisa. Naomba my dear sister na wale wengine wote tuungane, tushirikiane kwa heshima ya umoja huu tuweze kutembea safari hiyo pamoja. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nasema Baringo, asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Yoweke gai ogatua lago gleye agogatua kori kwa golin tugul ago kwa tunwek chobunu ago alia agyo itega gosore sere chikage ko bota sarame bas. Kongoi missing, Mungu wabariki sana.